Olá, pessoal, quero falar hoje sobre um vídeo que está circulando aí na internet. Sinceramente, deveria ser um alerta para todos nós. Esse vídeo, o CEO do Google faz um alerta sério sobre a superinteligência artificial. Quando alguém que comandou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo faz esse alerta, a gente deveria parar e prestar atenção. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi quando ele falou sobre os programadores. Pensa aqui comigo, se até os desenvolvedores, que realmente aquelas pessoas que criam, né, esse nosso mundo digital estão com os dias contados, o que dizer do resto de nós? Então, empresas como OpenAI, Google, Microsoft já têm ferramentas que escrevem códigos, criam as imagens, produzem textos e até mesmo fazem análises complexas de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, eu quero saber aqui sua opinião. We believe, as an industry, that in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. We also believe that within 1 year, you will have graduate-level mathematicians that are at the tippy top of graduate math programs. So that's 1 year, okay? What happens in 2 years? Well, I've just told you about reasoning, and I've told you about programming, and I've told you about math. Programming plus math are the basis of sort of our whole digital world. So the evidence and the claims from the research groups in OpenAI and Anthropic and so forth is that they're now somewhere around 10 or 20% of the code that they're developing in their research programs is being generated by the computer. That's called recursive self-improvement is the technical term. So what happens when this thing starts to scale? Well, a lot. One way to say this is that within 3 to 5 years, we'll have what is called general intelligence, AGI, which can be defined as a system that is as smart as the smartest mathematician, physicist, artist, writer, thinker. I call this, by the way, the San Francisco consensus, because everyone who believes this is in San Francisco. It may be the water. What happens when every single one of us has the equivalent of the smartest human on every problem in our pocket? But the reason I want to make the point here is that in the next year or two, this foundation is being locked in, and we're not going to stop it. Because remember, the computers are now doing self-improvement. They're learning how to plan, and they don't have to listen to us anymore. We call that superintelligence, or ASI, artificial superintelligence. And this is the theory that there will be computers that are smarter than the sum of humans. The San Francisco consensus is this occurs within 6 years, just based on scaling. This path is not understood in our society. There's no language for what happens with the arrival of this. That's why it's underhyped. People do not understand what happens when you have intelligence at this level, which is largely free. Aqui está o ponto crucial. O mundo não está dividido entre humanos e máquinas. Ele vai ser dividido entre, de novo, pessoas que sabem usar IA, que vão substituir quem não sabe usar IA. A gente precisa pensar qual o trabalho que você executa hoje que é repetitivo e que você tem que entender que pode ser substituído por alguma ferramenta de IA, para você, obviamente, se tornar mais produtivo. Então, acho que o grande alerta aqui do vídeo é, de novo, se programadores estão ameaçados, imagina o seu trabalho hoje. Para pensar um pouco, faz pesquisas, começa a testar ferramentas e realmente você começa a aplicar no seu dia a dia para se tornar mais produtivo. Espero que você deixe aqui o seu comentário falando quais ferramentas você está usando. Experimenta, testa, não tenha medo de errar.